Реванш — это то, что должно произойти следующим? Да, незамедлительно. Чем быстрее, тем лучше. Absolutely, the sooner the better. Zales is the only person to beat both Dumpling and the Crazy Wyatt in the past. Are you looking forward to a matchup against Zales one day in the future? Zales в прошлом победил и тебя, и его. Тебе кажется, что тебе стоит сразиться с Zales в будущем? А с Залишем? Да. Почему бы нет? Но здесь будут правила более жесткие, и он и тут хитринки Залиша не прокатит, что он вытворял в Польше. Поэтому он сюда и не хочет. Yeah, of course, that would make total sense, except the tricks, the little games that he was playing back in Poland, they're not going to work here. They'll stop him right away. So that's why he doesn't want to come here, because he knows that he won't play by the rules here. Awesome. One last one. When he hears Дэйны Уайта say that he was the reason that he got into Power Slap and started this promotion, how does it make him feel? Когда ты слышишь, что Дэйны Уайт начал Power Slap из-за тебя, какие чувства у тебя возникают? Честно, этот вопрос уже, поднадоел. Каждый не раз его спрашивает. Чувство гордости, что такой человек, как он, такой босс сделал спорт. Он шоу сделал спорт. Слушай, из-за меня то, что увидел, как я бью людей. You know, to be honest, I've answered this question I don't know how many times. It's a bit annoying at this point. Yes, I'm very proud of the fact that somebody like Дэйны Уайт, a guy of his caliber, saw a show that he was able to turn into a sport. So that's amazing. He saw me, and I'm proud of it, but the question's been asked. Thank you. Вопрос. Скажи, пожалуйста, вот ты сказал, что судья какой-то выбор давал или перебивать, или забирать балл. Как ты думаешь, если бы ты все-таки забрал балл, победа была на твоей стороне, может быть, в данной ситуации, когда ты понимал, что удар не идет, то лучше было бы все-таки забрать очко из получения? What do you think if it was very clear to you whether it was going to be a point or a slap, if the referee was very clear about what's happening? Do you think if you clearly took the point away, you think that you would have won? Question here. Well, wait, he says that. Нет, как он думает? Да, сейчас скажу. Но я думаю, что да, если бы я точно знал, если бы сказал бы забрать очко, скорее всего, возможно, я бы выиграл, и поэтому даже, после боя Гавайец это сказал. И когда бой закончился, его он ругал в красной футболке, чемпион, который среднего веса, или как он, тоже, он меня поздравил, конечно, сказал, что я выиграл. Так, судьи решили по-другому, уже после драки кулаками не машут, что есть, то есть. Надо, нам всегда нокаутировать, чтобы не было вопросов. Yeah, I think definitely if there was a clear point takeaway, which I'm sure it might have been, but if it was very clear that the point was taken away, then I think that I would have won. Hawaiian said something about points afterwards when we shook hands after the fight, and then even his coach, the red corner coach, told me that I won, so I wasn't clear. Ты понимаешь, почему тебе не пошел удар, с чем это связано? Или волновался, или он какой-то неудобный, или из-за большой бороды, может, как-то челюсть не видно, или что-то там? Do you know why you couldn't get off, you couldn't get the right hit? Was it because he's uncomfortable to hit? Was it because of the big beard? You couldn't see the chin? What was the deal? Он неудобно стоит. У него неудобная стойка, и как-то сразу не задалось. Не пошло, бывает. Частенько. Если прет, то прет, если не прет, то не прет. Главное, что держак остался. It's his stance, I think. He's very uncomfortable for me, the way he stands. But it happens, it happens a lot. Sometimes I can't get off the hit the right way. And sometimes it goes, sometimes it pours out, sometimes it doesn't pour out. So sometimes it happens. Вась, приветствую тебя. Вот в перерывах, точнее после того, как наносил удары Гавайец, ты ему старался немножко выводить на эмоции, и сам, возможно, выводился на эмоции. Почему всегда после того, как пропускал, показывал ему то язык, то пытался чуть раздразнить? In between rounds after you took a hit, you constantly were trying to provoke some kind of emotion from him. You stuck your tongue out at him, you smiled at him, whatever. You were trying to get some sort of emotions out of him. You were also getting a little bit emotional. Why was that a thing that you were doing? Why were you trying to get something out of him? Я его никак не хотел разозлить, я просто улыбался ему, говорил, и чё? Все.
I had nothing. Wasn't trying to get something out of them. I just smiled at him and I said, "So what? Is that it?" Вась, еще ты перед турниром говорил, что непонятна была ситуация с флагами, можно, нельзя выходить. В итоге ты вышел с флагом. Расскажи, когда именно ты понял, что можно будет выносить флаг, и насколько для тебя это было важно? Before the fight, you said that there was some sort of a situation with the Russian flag. You said that at first it was not okay for you to come out with it, and eventually you actually did come out with it. So do you know what? Can you tell us exactly when it was clear for you that the flag was approved? Стало известно после взвешивания, потому что я пришел на взвешивание с флагом, не разрешили. Я начал спорить, почему нельзя, в Абу-Даби типа выходит наши, показывал фотку Александра Волкова, Шару Булита, что он по нему с флагами выходит, и Фрэнк сказал, я разберусь и дам тебе ответ. И вот где-то в обед, после взвешивания, он сказал, что тебе можно русский флаг. Для меня это большая гордость. You know, I knew about it after the weigh-ins. So during the weigh-ins, there was a thing where I was told, no, I'm not allowed to. I came into the weigh-ins with the flag, but I wasn't allowed to go out and weigh in with the flag. So I was asking why. I went to Frank. I asked him what the deal was. I told him that Alexander Volkov here came out with it. Charles Wood came out with it. That Abu Dhabi, a Russian flag is okay. So Frank said he was going to take care of it. And sometime around lunchtime is when he texted and said he could come out with the flag. И последний вопрос. Вот перед началом схватки, получается, Гавайцев себя так вел чуть эмоционально, немножко игрался с залом, тебя где-то пытался спровоцировать. Ты стоял прям очень и очень спокойно. А расскажи, что у тебя в этот момент в голове происходило? Before the fight, the Hawaiian came on. He was kind of a little bit of a showman. He was playing off the crowd. He was trying to look at you, get some emotions out of you. And you were very stoic. You were very calm. You were very focused. So, can you tell us what goes through your head before the fight? Я просто фокусировался на себе и цирк не показывал, что я же не клоун. I was just focused on myself. I wasn't in a circus. I'm not a clown. I don't need to make any faces. I can bring a question here. Do you think that the crazy Hawaiian, the way he moves between the rounds and his facial expressions affect the judges' scorecards? Как ты думаешь, то, как себя ведет Crazy Hawaiian между раундами, его выражение лица, каким-то образом влияет на судей и их решения в итоге? Не знаю, вообще не знаю. Я в принципе не наблюдал, что он там делает. Маленько там что-то танцует, орет. I don't know. I actually wasn't really paying attention to what he's doing. What does he dance? He screams. I don't know. That he was like dancing and cheering with the audience. Да, он танцевал и заводил зал. Молодец. Great job. Okay, last question. If you have the authority to add one more rule to the set of rules that we have in Power Slap, or remove one rule, what would you do? Если бы у тебя была возможность и полномочия одно правило или добавить в Power Slap, или одно правило убрать из Power Slap, что бы это было за правило? Правило первого удара, про монету, как я говорил, монету было бы интересно. И просто судьи, они очень много нам рассказывали, как надо стоять, как надо бить, но это, не буду материться, оленю понятно, как это надо бить и все остальное делать. А вот именно вот этот подсчет очков, это уже более тонкости. Вот эти тонкости надо рассказывать спортсменам, угловым, чтобы было все понятно. А как бить, мы и так знаем, как бить. Раз показали и все. Что там 10 раз одно и то же жевать. Well, maybe that coin toss rule that I was talking about in the beginning. But the other thing is that when it comes to the rules, we were told the rules 25 minutes in a row, over and over again, how to hit. What is the way to hit? But we all know, anybody knows how to hit. You show us one time, and this is how you hit. But what would be important is if they could tell us about the scoring, how the scoring is done, when is the point taken, who gets the 10, who gets the 9. That part is very important to us. We know how to hit already. That's a great answer. Thank you. And the last one, if you don't mind. The last one. Тебе Дэйны Уайт подошел сразу после объявления результатов. Скажи, что он тебе говорил? Понятно, что через переводчика, но о чем был разговор? Дэйны Уайт was talking to you right after the results were announced. Obviously, you were talking through a translator, but could you tell us what the conversation was about? Ну, можно, да, сказать, по идее. Думаю, да. Он сказал, что я выиграл по бисмингу.
Ну, это толку с этого нету. И он сказал, что он мне заплатит как за победу. Вот и все. Я ему сказал спасибо, пожали руки и сказал, встретимся ли мы еще. Он сказал, да. Ну, типа, вот в этот уикенд. Потому что я сказал, у меня для тебя есть презент. Можешь рассказать, что за презент? А потом увидите. He came up to me and told me that according to Bisping's scorecard, I won. And then he also told me that he'll pay me my win money as well. And then I asked him if we're going to see each other this weekend at all, and he said yes. And I told him that I have a present for him. And the question was, what is the present? Can you tell us what the present is? And the answer is, you'll see. Спасибо большое. Конечно. Вам спасибо. Thank you.